Welcome to the stream, guys. I am Bharat from the side of My Traders Arena, and I'm going to trade London session. So பார்ப்போம் எப்படி போகுதுன்ட்டு. 2 AM is going to open. Him is going to open. Let's see, price is bullish right there from a 5-minute fairly gap. Price was in a market make a buy model. We got inverse this 1-minute gap. Price coming from this OBs. So let's see. Let's see how the price is going to close there. Price created a fairly gap there. And yeah, let's see. AM just got open there. Let's wait for the PO3 of 2 AM. Is this trade? I just missed this trade in 2 AM, so let's see. No SMTs right now. And price got into the 4-hour fairly gap there. Let's see how the price is going to reject from that high with the 15-minute fairly gap. I'm expecting shorts right there with the confirmations of PO3. So let's see. 1 minute closed below that 4-hour fairly gap.
Let's see. I'm expecting this high to get purged. After that high, I'm expecting lower prices. Let's see. I'm expecting this high to get purged. After that, I'm expecting short lower prices. The ஐஸ்லேருந்து ப்ரைஸ் விழணும், or else SMTs இருக்கணும். Yeah, we have SMTs in this size. I'm expecting this gap has to be an inversion. Yeah, that the 1 minute closures are looking good. Let's see. I'm expecting lower prices. I'm expecting an inversion in 1 minute. After that inversion, I'm going to enter for shorts. Let's mark out this fair gap in 3 minutes. Sorry, 2 and 3 also going to create a fair gap right there. And this will be a premium fair gap in a 15-minute fair gap. So I'm expecting lower prices. After this inversion, I will get enter for shorts. And yeah, let's see. This will be a open high low close. Yeah, price showing bearishness right there. I'm expecting an inversion so I can get enter for shorts. Let's wait for the inversions. I'm expecting large range down close candle closures, or else I won't get enter right there. So let's see. Five-minute didn't create a fair gap. 3-minute gap is respecting and moving higher. And yeah, let's wait for the closures. Sell stop purge first, buy stop second. LR will move to these lows. That's what I'm expecting. So let's see. A clean IRL to ERL.
with the confirmations of PO3. That's what I'm expecting. Let's wait for the closures. Closures will tell their story. We have SMTs with that IRL also, so we can clearly wait for the closures. So let's see. Yeah, last 10 seconds is moving bearish, so let's wait for the closures. At 3 minute decline to inverse, but 2 minute is still going to close in a minute, so let's wait for the closures in 2 minute candle and in 1 minute. No. Price gonna move higher. And once again we're going to wait for the side to get purged. After that high, I'm expecting lower prices. We have unfilled side of this 1 minute fairly gap. So let's see. So I am open here, creating a high in a 15 minute premium fairly gap that is located inside a 4 hour fairly gap. So I'm expecting lower fire prices to these lows. And yeah, let's wait for the confirmations to get entered. Let's wait for the closures in 3 minutes. After the closures, we can go for shorts. Price didn't inverse till now, but let's see.
Let's just wait for the closures below that fairly gap, and we have created up close candle that is going to support the price lower. Price trading into the SEBI. Let's see. I'm expecting lower prices from here. I don't want to see higher prices to these highs. And 15 minute is going to close as a rejecting candle, so I'm expecting lower prices. I don't want to see high prices from here, bro. So let's see. Yeah, price clearly moving to these highs. That will be a stop hunt or a turtle soup. After that high, I'm expecting lower prices. So let's see. Let's see how the price moves. We are sitting on our hands until the clear move. I'm expecting a closure below this up close candle, so we can get end of our shorts, or else we're going to sit on our hands. And I'm expecting a closure below this green candle, so we can get end of our shorts.
price didn't allow closure there. இது கீழே க்ளோசஸ் வேணால் செல்ஸ் எடுக்கலாம், or else we going to sit on our hand. Let's wait for the closure in 3 minutes. Let's wait for the closure so we can get enough of shots. I'm expecting lower prices from here. I'm going to enter for shorts after this inversions, or else we're going to sit on our hands. If you have any other doubts, means kindly ask me. Price got these lows. Let's wait for this side to get purged. After that, I am going to enter for shorts. Let's see if our model occurs there. இங்கேருந்து செல்ஸுக்கு என்ட்ரி இருக்கான்னு பார்ப்போம். அப்போ ப்ரைஸ் எங்கே போகுதுன்றதை பொறுத்து தான் 221 ஆகுது ப்ரைஸு. டுடே ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் சாரி டுடே ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் கன்சாலிடேட் ஆகிட்டு மேலே போயிருக்கு. இப்போ ப்ரைஸ் அந்த டுடே ஓப்பனிங் ப்ரைஸுக்கு வரணும். Let's see, I'm expecting lower prices from there.
or else this way after the day we can enter for shorts. So I'm expecting large range candles, large range green candles. London start to accumulate in this candle, this range. I'm expecting that range high to get purged. After that high, I'm expecting low prices. So let's see. After this inversion, price will move higher. Let's wait for the price to move higher, a little bit higher, so we can get into our shorts. If you haven't hit the like means, kindly hit your like, guys. I'm expecting higher prices, so let's see. Three more subscribers to get 400 subscribers, so hit your subscribe button, guys. We got into this range. I'm expecting this range high to get purged. After that range high, I'm expecting lower prices. Price going to inverse this 1 minute fairly gap. After that inversion, price will move higher to that. After this inversion, price will move higher. Slow. Okay, price moving higher. Okay, price moving higher. After this inversion, let's wait for the closure to get a clear view. Until the closures, we're going to sit on our hands. This fair gap still holding the price, and we got into this range. As you can see, this will be the range channel that was created in exactly on 2 a.m. open, and we are in the market after the 2 a.m. open to 27 minutes. I'm expecting this high to get purged. After that high, I'm expecting lower prices. Until it happens, I'm going to sit on my hands. I won't do nothing. So let's see. Let's expect this, or let's anticipate this high to get purged first. After that high, after that stop and or after this turtle soup, I'm going to enter for shorts with the confirmations of my model. And yeah, let's see. Price started accumulating after that one minute candle. And yeah, I'm expecting large range candle, consolidation and expansion and retracement and expansion and reversal. Yeah, that's what I'm expecting. So let's see. If you have any doubts, means kindly go for it, or if you have any anything to ask to me, means kindly go for it about our trade floor or about our mentorship program.
Price got inverse in 1 minute fair value gap, and price going to move higher from there. Kindly watch out this trade. Let's see how this plays out. Okay. After the inversion, price started to distribute maybe, and we have created a volume imbalance lower. So let's see how the price is going to move higher from this volume imbalance. Price traded retest back into that volume imbalance also. So I'm expecting higher prices, bro. Let's take a look onto the gold chart. Oh, we are clearly bearish in gold. We got into this range, like you can see, range. Let's take a look on the weekly chart. I'm expecting weekly this low to get purged in this weekly candle. So I'm bearish clearly, and we swept the previous day's highs, and we swept our previous day's highs with the fair value gap in 4 hour, and we have unfilled fair value gap lower. And yeah, I'm still bearish in the gold. I'm expecting bearish prices, but 5 minute is full of noises. I'm expecting one second a turtle soup. Super. We got I'm expecting a turtle soup by sweeping this highs. After that highs, I'm expecting intermediate time high to create. After that, I'm expecting lower prices. That's what my expectations. So let's see. I'm expecting this high to get purged. After that high, price is going to move lower. That's what my anticipation. So let's see how the price is going to take the rise. After the rise, I'm clearly bearish. So let's see. That's what I'm expecting in gold. NQ started to accumulate once again. Let's wait for the 230 distribution higher. Let's see how the 15 minute and 30 minute candles are printing there. 30 minute clearly rejects, and 15 also rejects, but I'm expecting once again that high to get purged. After the right, we can get enter for shorts from this high. That's what my anticipations also, and we have SMTs with that confirmations in lower, so I'm expecting that high to get purged first. So let's see. Yeah, price started to pump there. Price gotta take that highs. After the rise, I'm expecting lower prices. So let's wait for the large range candles, large range green candles. That's what my expectations are. I don't wanna see choppy price actions. I'm expecting large range green candles. So let's see.
If you haven't hit your likes, means kindly hit your like, guys. Don't forget to hit your likes. Yeah, price got the rise. That's what I expected, and I'm bearish from now on. But we don't have any fair gaps to get ended, so let's wait for the 5 minute to create a fair gap. And I'm still bearish right now, so let's see. I'm expecting lower prices from this fair gap. I'm expecting inversion also. We don't have any fair gaps in 2-1-3 minutes, so I'm expecting oh my god, we're going to short after some confirmations, so let's see. I'm expecting lower prices from here, and we are in 236, and yeah, let's see. Okay. Price got inverse this 15-minute rally gap and trading into this premium one, but we are expecting lower prices from there, and this will be the end walk that created today. That is going to trade for the next 5 days, and we are coming from this NFP rally gap. Price moving slowly to these highs. I'm expecting some kind of retracement back into this valley gap, so let's see. Expecting a 5-minute gap to create there, so I'm expecting after that 5-minute gap I'm going to enter for shorts from there, and let's see. If you're still watching the live without liking, means kindly hit your like, my friends.
239 candles started to pump there. Price traded into the C of that fair value gap that is located in 5 minute. Let's see. Price gonna create a 55 minute fair value gap. Let's see how it is going to act as. And we are coming from a daily fair value gap, and we just invest the first 4 hour and created a 4 hour fair value gap by creating a change in a state of delivery. And I'm expecting lower prices there. Expecting low prices, so let's see how price is going to offer a short entry for us. And this will be the turtle soup happening right there. Let's wait for the closures to confirm this as a turtle soup. Once upon a time I used to enter right here with this confirmation, but it is too risky. But yeah, it is a confirmation though. And yeah, price started to reject there. I'm expecting this gap to get inverse, so we can end up a shorts. Yeah, that's what my expectations are, and price also clearly moving lower. As you can see, we are coming from this fair value gap in 5 with a turtle soup with the fair value gap going to inverse. So I'm expecting shorts from there. And yeah, let's see. I can get it.
The price is going to create a 5-minute another fairly gap. And yeah, the gap invest பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம செல்ஸ்க்கு என்டர் ஆகலாம். We have the confirmations also. SMTs சின்னதாக இருக்குது, பட் ஸ்டில் இட் இஸ் SMT. இந்த ஃபேரல் கேப்லேருந்து ப்ரைஸ் கீழே போகணும். அண்ட் ப்ரைஸ் காட் தட் ஃபேரல் கேப் ஆல்சோ. I'm expecting lower prices from there. சூப்பர் லோ. இதெல்லாம் சரியான இன்ஜினியர்ட் லோ. இன்வெஷனுக்கு அப்புறம் ஷார்ட்ஸ்க்கு தாராளமாக என்டர் ஆகலாம். 2 ஃபேரல் கேப் இருக்குது. லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் த க்ளோஷியர்ஸ். 245 candle starts to move lower. Price fill that fairly gap in 5 entirely. அந்த கேப்பே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணியிருக்கான். Closures will tell the story, so let's wait for the closures. Great displacement after this turtle soup. As I told you, price started to displace lower. உங்களுக்கும் இதே மாதிரி மார்க்கெட் அனலைஸ் பண்ணோன்னா கான்டாக்ட் மை ட்ரேடர்ஸ் அரேனா. அதுவும் என்கிட்ட கற்றுக்கணும். லைக் இந்த மாதிரி ஒரு 1 மினிட்டையும் வந்துட்டு ஆன்டிசிபேட் பண்ணணும், ப்ரைஸை ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா கான்டாக்ட் மை ட்ரேடர்ஸ் அரேனா. அதுவும் என் கூட 1-on-1 போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா, என்கிட்ட 1-on-1 கற்றுக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா, they'll offer you a slot with me and you can learn and you can earn after learning clearly with a clear mentor. Price fill that value gap entirely and close below that C of that value gap. That indicates price going to move lower. I'm patiently waiting for the inversions to get enter. Patiently waiting for the inversion to close. Nothing to worry. Let's patiently wait for the closures. After the closures we can go for shorts. Three minutes உங்களுக்கு close வச்சிச்சு. I'm expecting 5 minutes to close below, so I can cut enter for shorts. Discipline will play off, so let's wait patiently for this closures below this value gap so we can get into for shots. பொறுமையாக இருந்தால் தான் வேலை ஆகும். இல்லைன்னா we will book our unnecessary losses. பொறுமையாக க்ளோஸ் வச்சதுக்கப்புறம் என்டர் ஆகும் or else இந்த ட்ரேடை மிஸ் பண்ணாலும் no matter we going to follow edge. என்ன தான் நம்ம லாஸ் பண்ணாலும் நம்ம எட்ஜ் தான் கடைசியில் நம்ம ப்ராஃபிட்டபுளாக ஆக்கும். ஸோ எட்ஜ் சொல்கிறபடி நடப்போம். What our trading edge tells us, let's do it as
until the closures. I'm going to sit on my hands. Now 40 seconds are okay. After the 40 seconds we can enter for shorts, and we have created a parallel gap right there. Let's wait for the closure in next 10 seconds. After that inversion, we're going to enter for shorts in the time frame of 250 macro. So let's wait for the closures. Whoa, bro. Price started to move over. Yeah. I'm expecting some more retracement back there, bro. I'm expecting a retracement, so we can get under for shorts. Fuck. Price never retraced back into those value gaps, and price moving lower without even retracing back, bro. I didn't even I didn't even expect this fucking price action. Let's wait. If price retraces back into this value gap, means we can get into for shorts, or else we're going to sit on our hands, bro. Price got these lows. Actually, this should be our break-even lows, but still, let's see. Let's try this one. Got entered for shorts there. Let's see how it goes. Got entered for shorts with the confirmations of 5 and 3 and 2 and 1 every minute candles, and this will be a good confirmation. So I'm expecting lower prices, bro, to these lows. And we are in the macro, so let's expect price move to those lows as fast as it can. And after a closure below this, or after a closure below this inversion, I'm going to move my stops to break even. So let's see how this trade is going to play. And this will be at 230 PO3, went higher, created a high, going to move lower. Let's see how the price is going to move lower.
Yeah, I'm expecting lower prices. Price created a breakup block. பாப்போம் ப்ரைஸ் எப்படி உங்களுக்கு கீழே போகுதுன்ட்டு. கிளியராக செல் சைட் போயிட்டுருக்கு. ப்ரைஸ் மே கேன் டேக் திஸ் ஹை ஒன்ஸ் அகைன் without taking this low, but price is still bearish. I'm expecting lower prices. பார்ப்போம் எவ்வளோ நான் 3am எப்படி உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகுதுன்றதை பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் 4 minutesல. Yeah, price started to dump there. Let's wait for the 3am to get open so we can end up so we can wait for our TP to get smashed. So let's see. I'm sure that price won't take this high without taking this low. That's what it says. If it takes that highs without taking this low means I'm just done for the day. எனக்கு ப்ரைஸ் இந்த ஹைஸ் எடுக்காமல் இந்த லோஸுக்கு போகும்னு ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சதுனால தான் நான் இந்த இடத்துல என்ட்ரு ஆயிருக்கேன். சப்போஸ் ப்ரைஸ் வந்துட்டு இந்த லோ எடுத்துகிட்டு டேரெக்டாக நம்ம ஸ்டாப்ஸ் அதாவது எஸ்எல்ஸ் போனாலும் நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா நான் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் என்ன பண்ணணுமோ கரெக்டாக அந்த எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் என் எட்ஜ் என்ன சொல்லுதோ அதை கரெக்டான நான் டிசிப்ளின்டாக ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் எப்போ என்ட்ரு ஆகணுமோ அப்போ என்ட்ரு ஆகியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ இது எஸ்எல் அடித்தாலும் நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா நான் என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ப்ரைஸ் வில் டூ இட்ஸ் எப்படி சொல்கிறது உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு பிரேக்கர் கிரியேட் ஆகிருக்கு. ஃபெராலி கேப் வித் பிரேக்கர் இங்கேருந்து ப்ரைஸ் கிளியராக செல் ஆகணும். 100% நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லைனாலும் நம்மளோட எட்ஜு தான் நமக்கு பே பண்ணோம். எப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல இதே மாதிரி கரெக்டாக செல்ஃப் டிசிப்ளின்டாக உட்காந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா ப்ரைஸ் வில் டூ இட்ஸ் தேர் திங்க். நம்ம பண்ணாட்டு இதை பண்ணால் போதும். உங்களோட மாடல் ஆர் உங்களோட எட்ஜு ப்ராஃபிட்டபுளாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் யோசிக்காமல் உங்களோட என்ட்ரிஸ் எடுத்திங்கனாலே போதும். அது டிபிஓ எஸ்எல்ஓ ஓவரால் நீங்கள் எஸ்எல்ஸ் வாங்கினாலும் ஓவரால் நீங்கள் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருப்பீங்க. லைக் திஸ் price got that lows. Let's wait. 3am இன்னும் ஓப்பனே ஆகலை. 3am ஓப்பன் ஆக இன்னும் ஒரு 2 minutes இருக்கு. I'm expecting a closure below this Fairly gap. அந்த Fairly gap ஒரு இந்த ப்ளூ லைன் கீழே க்ளோஷர் வச்சதுன்னா அது டபுள் ஜமாக்கா கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மாதிரி. ஸோ பார்ப்போம் எப்படி க்ளோஷர்ஸ் வைக்குதுன்ட்டு. க்ளோஷர்ஸ் எக்ஸாக்டாக அந்த இதில் தான் வச்சுருக்கு. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். 3am உங்களுக்கு டம்ப் ஆகிடும். பட் ப்ரைஸ் இன்னும் இன்வெஸ்ட் பண்ணல. .3am open ஆக போகுது. I'm expecting a dump in 3am. So let's see. Mark out this Fairly gap. அந்த Fairly gap ஓட CA மட்டும் வாட்ச் பண்ணுங்க. Price got into the 2-day opening price.
stops at break even right now. Stops at break even. SMTs irka? No. I don't know see this fair gap to get inverse. இந்த கேப் வந்து நமக்கு இன்வெர்ஷன் பண்ணிடுச்சுன்னா நம்மளோட பிரேக் ஈவன் போயிட்டு வரும் ப்ரைஸ், ஓகேங்களா. பட் ப்ரைஸ் வந்துட்டு நமக்கு இந்த ஃபேர் கேப்பை இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுச்சு. எதனா இதை இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுச்சு. இந்த ஹியூஜ் ஃபேர் கேப் இந்த ஐஸை ஸ்வீப் பண்ணிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணதுனால ப்ரைஸ் வில் மூவ், டெஃபினெட்லி மூவ் ஓவர். அப்படியே ப்ரைஸ் வந்து மேலே போனாலும் இந்த ஐஸ்லேருந்து கீழே விடும். பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் பி இன் திஸ் ஸ்டேட் இஃப் திஸ் ஐ கெட் ஸ்பர்ஸ் ஒன்ஸ் அகேன் பிகாஸ் வி ஆர் மூவ்ட் அவர் ஸ்டாப்ஸ் டு பிரேக் ஈவன். ஸோ ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் லோவர் ப்ரைஸஸ். இந்த லோஸை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் விழுந்துச்சுன்னா, சாரி அதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் மேலே போச்சுன்னா நோ ப்ராப்ளம். இந்த லோஸை எடுத்துட்டு ப்ரைஸ் ரீட்ரேஸ் ஆச்சுன்னா நோ ப்ராப்ளம். ஸோ லெட்ஸ் see. ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு ட்ரூ டே ஓப்பன் கீழே க்ளோஸ் வச்சதுனால கிளியராக போய் எடுத்துரும் அந்த லோஸை. ஸோ லெட்ஸ் see. இன்னும் க்ளோஸ் வைக்கல உங்களுக்கு ட்ரூ டே ஓப்பன் கீழே. எஸ்எம்டிஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் அடிக்கடி. ப்ரைஸ் உங்களுக்கு இந்த லோ இன்னும் எடுக்கல. அண்ட் இந்த ஃபேரல் கேப் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கு, இந்த லோ எடுக்க போகுது. ஸோ லெட்ஸ் see. உங்களுக்கு இந்த லோஸ் வந்து ப்ரைஸ் இன்ஜினியர் பண்ணது, எனக்கு அந்த லோஸ் எடுக்கணும். எஸ்எம்டிஸ் இல்லை. ஸோ நோ ப்ராப்ளம், லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ஹோல்ட் த ட்ரேட் அன்டில் இட் கெட்ஸ் அ பிரேக் ஈவன் ஆர் டிபி. Once again price trading into that fair gap.
let's wait until our TP gets hit. If you haven't இன்னும் நீங்கள் லைவை பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா லைக் மறக்காமல் தட்டிட்டு பாருங்கள். And then if you want to trade like me means if you want to catch the candles like me means 1 minute candles ஒன்று ரீட் பண்ணணும்னா kindly DM to my traders arena. They are providing one-on-one with me. If you want to learn trading with correct mentor means don't hesitate to DM to my traders arena. We are here to mentor you. Closures are looking good. Nothing to worry. அது என் டிபி எடுத்தாலும் சரி என் பிரேக் ஈவன் எடுத்தாலும் சரி ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஏன்னா நான் என்ன பண்ணணுமோ அதான் பண்ணியிருக்கேன். ப்ரைஸ் கிளியராக உங்களுக்கு வந்து ட்ரூ டே ஓப்பனிங் ப்ரைஸை வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். உங்களுக்கு கிளியராக இந்த இடத்துல சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு. 4 கேண்டலில் ரிஜெக்ட் பண்ணி மேலே போயிட்டு ஃபேர்வெல் கேப்புக்குள்ளே போயிட்டு திருப்பி ப்ரைஸ் வந்து அதில் சப்போர்ட் எடுக்குது. ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் க்ளோஷர் பிலோ. அது கீழே ஒரு க்ளோஷர் வச்சுதுன்னா நமக்கு இந்த லோ தான் நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் திஸ் லோ. அந்த க்ளோஷர்ஸ் வந்துட்டு லார்ஜ் ரேஞ்சாக இருக்கணும், சின்ன கேண்டல்ஸாக இருக்கக்கூடாது. லைக் இந்த மாதிரி கேண்டல்ஸாக இருக்கவே கூடாது. அது வந்து லார்ஜ் ரேஞ்ச் கேண்டில் இந்த கேண்டில் மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ப்ரைஸ் எவ்வளோ வேகம் எடுக்க முடியுமோ அந்த லோஸ் எடுத்துரும். அண்டு பார்ப்போம் எப்படி எடுக்குதுன்ட்டு. ஆக்சுவலி இந்த கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த ட்ரூ டே ஓப்பனிங்கில் சப்போர்ட் எடுக்குது ப்ரைஸு. ஃபேர்வெல் கேப்புக்குள்ளே இருக்கிற ஹை எடுத்துகிட்டு ப்ரைஸ் கீழே விழுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் வி ஆர் ஸ்டில் பியரிஷ் அண்ட் சி இஃப் யூ எஸ்எம்டிஸ் எந்த எஸ்எம்டிஸும் இல்லை அண்ட் பெரிய லிக்விடிட்டி இன்ஜெக்ஷனும் கிடையாது ப்ரைஸில். லார்ஜ் ரேஞ்ச் கேண்டில்ஸும் கிடையாது. 5 3 பார்ப்போம் ப்ரைஸ் எப்படி அதை எடுக்குதுன்ட்டு. திருப்பி உங்களுக்கு அந்த ஃபேர்வெல் கேப்புக்குள்ளே போயிருக்கு ப்ரைஸு. அங்கேருந்து ப்ரைஸ் எப்படி உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுதுன்றதை பார்ப்போம். லெட் இட் ஹிட் அவர் பிரேக் ஈவன் ஆர் டிபி என்னென்ன நடக்கலாம். திஸ் வில் பி அவர் டர்ல் சூப். ப்ரைஸ் அந்த ஹையை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுதான்னு பார்ப்போம். கிளியராக ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுது. 310 candle is printing right now. Macro also going to end right now.
Price declines to close inside that fair gap. இன்னொரு தடவை ப்ரைஸ் அந்த டர்ட்டில்ஸ் ப்ரைஸை ரிஜெக்ட் பண்ணி க்ளோஸ் வச்சிருக்கு. ஸோ ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் லார்ஜ் ரேஞ்ச் டவுன் க்ளோஸ் கேண்டில்ஸ் ரைட் நவ். டுடே ஓப்பன்லேருந்து ப்ரைஸ் கிளியராக சப்போர்ட் எடுக்குது. லெட்ஸ் சி ஹவ் இட் கோயிங் டு டேக் அவர் பிரேக் ஈவன் ஆர் டிபி. Is price really created an equal high there? Price உங்களுக்கு வந்து equal highs create பண்ணிருக்கு. So that isn't a good thing to see in market. இந்த lows எடுக்கட்டும். Let's wait for a change in standard delivery to create there. Price decline to close below it, but still எனக்கு price கீழே தான் போகணும், or else my break even. So let's see. $315 அந்த லோஸ் எடுத்துருச்சு. எனக்கு இதுக்கு கீழே ஒரு க்ளோஷர்ஸ் வேணும், ரிஜெக்ஷன்ஸ் வேண்டாம். ஸோ லெட்ஸ் see. I'm going to hit my TP. Let's wait for our TP to get hit. Order filled. It got our TP there. A bank trade that we took here to here. Let's see how the price is going to move hereafter. நல்ல ட்ரேட் பார்ப்போம். இதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் எங்கே என்ன பண்ணதுன்ட்டு. ஒரு ட்ரேடு முடிஞ்சு
1:2. நல்ல trade, and from here I'm expecting four, from here I'm looking for shorts. Let's see if price offers to that fair gap. அந்த கேப்ல இருந்து நான் ஷார்ட்ஸ்க்கு எதிர்பார்க்கிறேன். அங்க இருந்து எனக்கு என்ட்ரி கொடுத்துனா ஷார்ட்ஸ்க்கு ட்ரேட். If you haven't hit your like means kindly hit your like guys. Like போடாம பார்க்காதீங்க. And price going to retrace back into this highs. I'm sure that will be a equal highs right there. Price going to retrace back into this highs. And that is clearly located in this equilibrium of this dealing range. So I'm expecting this high to get purged, and that is a equal highs also. உங்களுக்கு அந்த ஹையை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அது உங்களுக்கு ஈக்குவல் ஹைஸ். அந்த ஹைஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் வில்லணும், அவ்வளோதான். ஏன்னா இந்த ஐஸ் எடுத்துட்டு திருப்பி சேல்ஸுக்கு என்ட்ரி கொடுத்துன்னா தாராளமாக என்ட்ரு ஆகுவேன். Oh, price clearly moving higher there. இங்கேருந்து நான் ஷார்ட்ஸுக்கு பார்த்துட்ருக்கேன். இந்த இடத்துலேருந்து ஷார்ட்ஸுக்கு என்ட்ராய் Order filled. இந்த ஐஸ் எடுக்கணும் ப்ரைஸ் ஃபர்ஸ்ட்டு போயிட்டு.
1:1 பார்ப்போம் எப்படி ப்ரைஸ் போகுதுன்ட்டு மேலே. உங்களுக்கு இன்ஸ்டியூஷன் ஆர்டர் பிளான் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கு ப்ரைஸு. க்ளோஷருக்கு அப்புறம் ப்ரைஸ் அடுத்த கேண்டில் போய் அடிச்சிடும் டிபி. லைக் தட் வில் பி அவர் ஈக்குவல் ஹைஸை விட்டுட்டு வந்திருக்கு ப்ரைஸ். இதனால தான் இந்த இடத்துல ஈக்குவல் ஹைஸை விட்டுட்டு இந்த லோஸ் எடுத்திருக்கு. அண்ட் ப்ரைஸ் going to take that highs once again. And this will be a 1:1 trade. ES உங்களுக்கு clear bullish-ஆ இருக்கு. But I don't know why NQs declines to take that high. Let's wait until that high get pushed. எனக்கு லார்ஜ் ரேஞ்ச் கேண்டில் க்ளோஷர் இருக்கணும். லைக் இந்த மாதிரி இஎஸ் மாதிரி, நாட் லைக் திஸ். என்கியூ மாதிரி ரிஜெக்டிங் கேண்டில் க்ளோஷர்ஸ் வேண்டாம். யா, தட்ஸ் வாட் ஐ எக்ஸ்பெக்டட். ப்ரைஸ் ஹேவ் கிரியேட்டட் ஓபி தேர் and my TP is going to smash right there. I'm just waiting for my TPs to get smashed right now. 3:30 வேற ஓப்பன் ஆக போகுது. $3.24. Next candle, I'm expecting my TPs to get hit in next candle. Next candle opening and TP அடிக்கணும் நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். So let's see. ப்ரைஸ் கிளியராக புல்லிஷு உங்களுக்கு இஎஸில் வி ஷேப் ரெக்கவரி. பட் பியரிஷ் என்கியூ டிக்ளைன்ஸ் டு மூவ் ஹையர். பார்ப்போம். எனக்கு அந்த ஈக்குவல் ஹைஸ் என்கியூவில் தான் இருக்குது. Yeah, price take this value gap once again. SMTC only உங்களுக்கு அந்த ஐஸ்ல. So let's see. Order filled. Got my stops right there. Minus 0.5 minus. Order filled. Let's see. எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம்.
இன்வர்ஷன்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஃபேவரலி கேப் ஆல்சோ இருக்குது. நமக்கு அட்லீஸ்ட் பிரேக் ஈவன் ஹைஸாவது எடுக்கணும். ப்ரைஸ் எடுக்காமல் போக வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ லெட்ஸ் see. Institutional order flow and retail equal highs. Clean 1:2. Let's see how it goes. To our TPs, I'll strictly move my stops to break in after this high. I'm just waiting for that. மினிட் உங்களுக்கு ரிஜெக்ஷனில் க்ளோஷியர் வைக்க போகுது. இன் திஸ் மினிட் $330 is gonna open right now in a minute. அது இல்லாமல் எனக்கு ஒரு லிக்விடிட்டி இன்ஜெக்ஷனே இல்லை ப்ரைஸில். ஸோ லெட்ஸ் see. Prince. $330 just got open there. 15 minute உங்களுக்கு அந்த கேப்ஸ்க்கு தான் போகுது. Price created a OB.
I'm expecting at least this high get purse. After that high, I'm expecting this high get purse, and I'll be moving my stops to break in after this high. Then this will be the equal high that has been created in our short entry, and I'm targeting in a long entry. So let's see how the price is going to take that highs, and we don't have any SMTs with that high, so let's just sit on our hands until that high gets purged. Yeah, price going to take the highs. Price got the highs. Move your stops to break even right there. Move your stops to break even. Order filled. Closed in 1:1. I'm just done for the day. Three hour for the day. Shorts from here to here, longs from here to here. 3 hour for the day, and I'm just done for the day. If you have any doubts, means kindly go for it. ஏதாவது like if you want to trade like me, or if you want to trade in 1 minute chart with ICT concepts, means kindly DM to my traders arena and ask them to if you really want to trade like me, means kindly ask them to என்கிட்ட வந்துட்டு ஒன் ஆன் ஒன் பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்கள்ட்ட கேளுங்க. And yeah, price clearly going to move lower from the highs. SMTs இருந்தாக இல்லை. This will be a 230 230. Let's see how this trade goes. உங்களுக்கு இது வந்துட்டு கரெக்டாக 330 ஓப்பன் ஹை லோ க்ளோஸ். Great. Let's move our stops to break even, bro.
stops at break even. Let's wait for our TP to get smashed. I don't want to see a retracement into my entry, so let's wait for our TP to get smashed. Already price got into 1:2. I'm expecting 1:2, 3 to get hit. So let's see. Price created a fair value gap right there, and I am expecting lower prices from that fair value gap. So let's see. I am expecting institutional order flow and retail. So let's wait for the price to get these lows. Institutional order flow and retail. I don't want to see this fair gap to get retested right there. I'm expecting lower prices from there, so let's see. Let's see, I'm expecting lower prices from there, and price retrace it back into this fair value gap C. Price is about to hit my break even there, but let's see how the fair value gap is going to push the price away from there. Order filled. Got my break evens there. I'm just done for the day, bro. We got enter for shots. Price went to 1:2, but I expected 1:3 to get hit, but price declined to inverse, went to this low, and price got my break even there and created a fair value gap. I'm going to inverse that fair value gap also, but I don't want to get enter right now. I'm just done for the day.
I'm just done for the day, bro. Let's see tomorrow. If you haven't hit your like means, kindly hit your likes. We have done 1:3 in this account and 1:2 in this account. I'm just done for the day. We are in green in the live. I executed every trades in live. And என்ன மாதிரி நீங்கள் கேண்டில் ஆன்டிசிபேட் பண்ணணும், என்ன மாதிரி அனலைஸ் பண்ணணும்னா கைண்ட்லி காண்டாக்ட் மை ட்ரேடர்ஸ் அரேனா அண்ட் டெல் தெம் தட் லண்டன் ட்ரேட் பண்ணுறவங்க கிட்ட நான் கிளாஸ் கற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஐ எம் ஒன்லி டேக்கிங் 1-on-1. So I can take and I can filter out what I learnt, and I can tell you how to take trades like me. And yeah, that's it. Let's see tomorrow, guys. நாளைக்கு பார்க்கலாம்.